Hi everyone, good morning. My name is Ranveer Bilale. It's a good one Mother Day. लगाओ पेड़ लगाओ धरती को सुंदर स्वच्छ बनाओ वनस्पति का कहना है हम सभी का कहना है वनों को ना काटे अपना जीवन स्वच्छ बनाए थैंक यू What are you doing? Come with me. We will play together. Aniruddha, don't disturb me. I am doing an important work. But which is the important work? Aniruddha, I am making seed ball. But why are you making seed ball? What is the benefit we will get through it? Seed balls is the easiest way to plant trees. And after making it, we can throw it into an area where there are lack of trees as well as the drought areas. We can provide the shelter to many animals and birds indirectly with the help of this idea, and it will increase the amount of fresh air in our surroundings. We can save our Mother Earth by using less or no plastics. Here you can see that many days ago I had made seed balls, and many days after you can see that small saplings have grown. Yes, Bhaiya, by doing this activity, we can plant more and more trees, and we can get more and more oxygen to fight against diseases like corona that will come in future. Yes, now I remember that our mother has wrote a poem and she has taught us. Mother, here you can see that I have collected seeds from the fruits I had eaten. So, friends, you can also collect the seeds of fruits which you have eaten, and after that you can make seed balls from them. Can you please remind us that poem? यस बेटा आई विल। नमस्कार, मेरा नाम है शीतल बागले। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। इस कविता से मानव के जीवन में प्रकृति रूपी ईश्वरीय वरदान का महत्व प्रतीत होता है। कविता का शीर्षक है प्रकृति। समंदर सिखा रहा हमें धैर्य और शांति, हवाएं सिखाती हमें बनो मनमौजी, पंछी सिखाते हैं उड़ो हर्ष से पंख फैला के, पेड़ सिखाते हैं डटे रहना एक जगह पे, तितली सिखाती है घूमो आजादी से, भंवरे सिखा रहे हैं नित गाना और मंडराना, फूल सिखा रहे नित महकना, पर्वत सिखा रहे हैं ऊंचा उठो चूमो गगन को, पानी सिखाता मत रुको नित बहते रहो, सूरज सिखाता है उठो नए उमंग के साथ, चांद सिखाता हमेशा दो शीतल प्रकाश। रूप भले ही है प्रकृति के अनगिनत, यही सिखाती है मानव को जीवन जीने की रीत। ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे तुमको भगवान, नजर उठाकर देखो चारों ओर, मैं हूँ प्रकृति, मैं ईश्वर का वरदान। कभी आएगी दुखों की सुनामी, कभी आएगी खुशी की वर्षा, खत्म करो तुम क्रोध और ईर्ष्या, बनाए रखना जीवन में संयम,
और सहनशीलता, क्योंकि प्रकृति सिखा रही हमें क्षमाशीलता, क्योंकि प्रकृति सिखा रही हमें क्षमाशीलता। धन्यवाद। Once upon a time, there was a small boy named Ansh. He has a best friend, a tree. He used to play and run around the tree. He used to share all his secrets to the tree. The tree was also sharing its fruits to Ansh. One day, the tree asked the boy, What happened? Why are you so upset? Do you have any job for me? I have an idea. You can pluck my fruits and branches and sell them in city and can build a new business. Okay. Please give your fruits to me. Yes. Thank you. Your branches. Then Ansh started to sell the fruits and branches in city. He earned money and became a successful man. After that, he went to city. 10 years later, Ansh came to his village. He saw the tree. What are you asking? Who am I? I'm that tree who helped you to be a successful man. Please forgive me. I will forgive you in one condition. What? You have to plant a sapling besides me. Okay. Now I am happy. At last, Ansh planted a sapling. नमस्कार, माझं नाव जिज्ञासागर ठाकरे. मी जिंदल विद्या मंदिर इयत्ता 5वी क मध्ये शिकते. मी तुम्हाला वन महोत्सव बद्दल काही माहिती सांगणार आहे. 1 जुलै ते 7 जुलै हा सप्ताह वन महोत्सव म्हणून ओळखला जातो. हा सप्ताह 1950 पासून भारतात साजरा केला जातो. मानवाला निसर्गाविषयी प्रेम व आदर निर्माण व्हावा असा याचा उद्देश आहे. झाडांपासून आपल्याला ऑक्सिजन मिळतं व झाड कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतं. झाडांमुळे सगळीकडे बाजूला हिरवळ पसरते, प्रदूषण कमी होतं आणि ग्लोबल वॉर्मिंगची संख्या कमी होते. म्हणून आपण सगळ्यांनी किमान एक झाड लावलं तरी आपला देश भरून येईल. म्हणून
येत्या वन महोत्सव आठवड्यात सगळ्यांनी झाडे लावा, झाडे लावा, झाडे जगवा. वृक्ष बोलती मानवाला, नका तोडू आम्हाला. वृक्ष तोड करू नका, जीवन धोक्यात टाकू नका. वृक्ष लावा अंगणात, समृद्धी पसरेल जीवनात. झाडांना घाला पाणी, ते वाढवतील पाऊस पाणी. तर मी तुम्हाला एक झाड लावून दाखवतो. झाडे लावा, झाडे जगवा.